Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Okay. మన సరౌండింగ్లో కరోనా కేసులు చాలా పెరిగిపోతున్నాయండి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇంట్లోనే ఉండండి, సేఫ్గా ఉండండి. ఓకే, ఎనర్జెటిక్గా ఉండండి. ఎనర్జెటిక్గా ఉంటూ నా లెసన్స్ని ఎనర్జెటిక్గా వినండి. ఓకే, సో లెట్ us understand. Coming to the point. Previous online class, I will explain lab activity. That lab activity is very important. So next, further, I will explain some heat concepts. That is the key concepts of basic relating of heat lesson. What is the basic concepts? Already, do you know? Already you learned in 9th class. Evaporation, condensation, and humidity, boiling. Some key points you learned in 9th class. Okay, so now these key points also I will explain briefly. So let us come into the point. What is evaporation? The heat concepts are one of the interesting topic is evaporation. So let us find out. Evaporation. So students, what is evaporation? Generally, when wet clothes dry and some room washed with water. So washed with water, room is washed with water. After some time, water is disappeared. So students, so water is disappeared in this case. When water comes to go, ఎక్కడికి వచ్చి వెళ్ళిపోయింది. అలాగే when wet clothes dry, then water is disappeared. Why does this happen? So this phenomena is called evaporation. So evaporation means liquid phase, it changes to gaseous phase. Generally, matter is, in our physics, matter is made up of 3 states. One is solid, another is liquid, third one is gas. So the liquid phase, it changes into gaseous phase below its melting point. Below its boiling point. Boiling point. What is boiling point? What is boiling point? Already, do you know the boiling point of water is 100 degrees Celsius? The boiling point of water is 100 degrees Celsius. So 100 degrees Celsius. So the liquid phase, it changes into gaseous phase below its boiling point. Means 100 below. Generally, in our surrounding, outside temperature nearly 40 to 45 degrees Celsius. Alage inside, in room temperature nearly 27 to 28 degrees Celsius. For example, when wet clothes dry in outside in 40 to 45 degrees Celsius, the clothes evaporate. That's why 40-45 means below 100. Are you understand? And this room is washed with water. After some time, this water disappears. This water disappears when the temperature is 27 to 28. That is also below its boiling point. That water is also evaporated in 28 to 27 degrees Celsius. Wet clothes dry in outside 40 to 45 degrees Celsius. That is called below boiling point. So students, the liquid phase changes to gaseous phase at any temperature. It is very important. At any temperature below its boiling point is called evaporation. So how does the process of evaporation takes place? Okay, let's start. In this case, I will ask one question. The question is, how does the process of evaporation takes place? అంటే
ఇక్కడ మీకు ఎవాపరేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? How does the process of evaporation takes place? Now take one vessel. This is filled some water. This is surface of water. So many molecules in this vessel. So many water molecules in this vessel. So student, generally, initially అంటే starting లో this particle of intermolecular force means interparticle force of attraction. So in this particle, interparticle force of attraction is very strong. Okay, చాలా strong గా ఉంటాయండి. When this vessel heated, more heat applied to the vessel. ఎప్పుడైతే హీట్ ఇచ్చేవో, then this force of attraction very loosely. Initially, the interparticle force of attraction very strong. When heat energy applied to this system, then force of attraction loosely. Okay students, when more heat means, coming to this temperature, this is temperature increases. So temperature increases. So in this case evaporation, heat is extracted from the surrounding. Heat is extracted from the surroundings. Okay, this surroundings temperature increases, then kinetic energy also increases. What is kinetic energy? The virtue of a body, its motion. Motion means moving. Kinetic energy increases. What is the relationship of temperature and kinetic energy? Temperature is directly proportional to kinetic energy. When heat energy applied to this system, the temperature increases. That temperature increases. In this case, evaporation, heat is extracted from the surroundings. Kinetic energy increases. So kinetic energy increases. In this case, speed also increases. So speed of the particle increases. So temperature increases, then kinetic energy increases. So kinetic energy increases, then speed of the particles increases. So speed of the particle increases. The interparticle space. What is that? Space means అక్కడ ఉండేటువంటి మాలిక్యూల్ కి మధ్య ఉండేటువంటి ప్లేస్. స్పేస్, దానికి ఉండేటువంటి ప్రదేశం అన్నమాట, ప్లేస్. సో ఇంటర్ పార్టికల్ స్పేస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్రీజ్ అనుకోండి, స్పేస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అట్రాక్షన్ ఏమైపోతుంది? తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ స్పేస్ దగ్గరగా స్పేస్ ఉంది అనుకోండి, మనం దగ్గరగా కూర్చున్నాం అనుకోండి, అట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. దూరంగా కూర్చున్నాం అనుకోండి, అట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. అలాగే ఇన్ సిమిలర్ ఇంటర్ పార్టికల్ స్పేస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్? ఇంటర్ పార్టికల్ స్పేస్ ఇంక్రీజెస్. ఎప్పుడైతే ఇది స్పేస్ ఇంక్రీజ్ అయిందో, ఇన్ దట్ కేస్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ decreases. Force of attraction decreases. So force of attraction, what is that? Decreases. It is very important. What is that? The force of attraction decreases. So in this case, since evaporation is there, generally, how does the process of evaporation takes place? So the temperature increases, then kinetic energy also increases. Then kinetic energy increases, then speed of the particles increases. Then speed of the particle increases due to interparticle space between the surface of the particles increases. Then when this interparticle space increases, automatically in that force of attraction, interparticle force of attraction between the surface of the particle decreases. When decreases, the particles loosely attached in that molecule. When loosely attached, that surface of the particle
escape as gas. Then finally, starting liquid phase is changes to finally gaseous stage at any temperature. At any temperature, this all process phenomena is called evaporation. So students, generally that's why this evaporation is a surface phenomenon. So watch this video. So the next concept is already do you know evaporation is a surface phenomenon. So in this case, evaporation is a cooling process because the particles of the liquid continuously give up their energy. Heat manistunam, continuously heat istunam. So the particles of liquid continuously give up their energy to the particles that are escaped from the surface. ఎప్పుడైతే నువ్వు హీట్ బాగా పెంచేస్తున్నావో ఆ వెజల్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఉండేటువంటి లిక్విడ్ పార్టికల్స్ ఎస్కేప్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. దట్స్ వై evaporation is a cooling process. So how do you identify evaporation is a cooling process? How does the process of evaporation is a cooling process? So let us start one example. That example is, why do we sweat while doing work? It is very important 2 marks question. This 2 marks question in your public examination. So why do we sweat while doing work? మనం పని చేస్తున్నప్పుడు చాలా చెమట పడుతూ ఉంటుందండి. ఎందుకు? When we do work, ఎప్పుడైతే నువ్వు వర్క్ చేసేవో మోస్ట్లీ స్పెండ్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ. నువ్వు పని చేస్తూ ఉంటే మన బాడీలో ఉండే హీట్ ఎనర్జీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయిందో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది స్కిన్, ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది స్కిన్ బికమ్స్ higher. Are you understand, students? When we do work, we spend mostly in the form of heat energy from our body. As a result, the temperature of skin becomes higher. Then water in the sweat glands starts evaporating. That's why our body becomes cold. Are you understand? When we do work, more energy, heat energy spent from our body. That's why the temperature of the skin becomes higher. Then water particles in the sweat gland starts evaporating. That's why our body cool. So in this case, evaporation is a cooling process. Sweat is best example of evaporation is a cooling process. The next concept is, what are the factors of evaporation? మరి నేర్చేసుకున్న evaporation అంటే ఏంటి, మరి స్వెట్ ఎందుకు పడుతుందో మనం నేర్చుకున్నాం ఆ ఫన్నీ వీడియోలో. తర్వాత ఏమో మరి ఇప్పుడు వచ్చేమో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ evaporation. అసలు ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, రీజన్స్ ఏంటి, దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటి చూసేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ evaporation? Please listen, students. Watch this video, students. దయచేసి పక్కకు తిరగద్దు, చూడండి. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ evaporation. So first one is surface area. Surface area. Do you know surface area? I will take one example. Take one vessel. This filled with water. Take another vessel. This is filled with water. This is smaller beaker. This is larger beaker. Means smaller surface area. Smaller. Then compared to this is larger surface area. So now 2 vessels filled with water. One is different surface areas.
one is smaller surface area, another is larger surface area. So students, different surface areas in this case. So now, after some time, after 3 hours or 4 hours, we will absorb in these two vessels, in which vessel quantity is lesser. Evaporate అయిపోతుంది. Yes, obviously your answer is correct. So that is the largest surface area. So ఎక్కడైతే సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉందో అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎవాపరేట్ అయ్యేది ఎక్కువైపోతుంది. సో లార్జర్ సర్ఫేస్ ఏరియా అవైలబుల్, సో గ్రేటర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎస్కేప్ యాజ్ ఏ గ్యాస్. What do we conclude? So in this small beaker, each water particle surface available for evaporation much less than compared to larger surface area. In this case, in larger surface area, every surface of the particle available for evaporation much more than compared to lesser surface area. So larger surface area available for greater number of particles escape as a gas. Surface area పెరిగితే number of particles ఎక్కువైపోయి evaporation gases రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది. So surface area increases. So what is the conclude this topic? What is conclude this topic? What conclusion? What is that? The rate of evaporation increases with surface area increases. The rate of evaporation. What is the rate? Already I told rate means time. The rate of evaporation increases. The rate of evaporation increases with surface area increases. So students, so greater surface area available, in that case greater number of particles escape as a gas. Then finally the surface area increases. So the rate of evaporation increases with surface area also increases. Surface area పెరిగితే the rate of evaporation కూడా అనేది పెరుగుతుంది. Okay students, and second concept is, it is very important, temperature. It is very easy. Temperature. I will ask one question. Do you know, do your clothes dry faster in cloudy day or summer day? Chapandi. Cloudy day or summer day? Yes, summer day. Summer day lo, sunny day lo, ఎండగా ఉన్నప్పుడు ఆ క్లోత్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా డ్రై అయిపోతాయి. బికాస్ in that surrounding temperature is high then compared to room temperature. So that surrounding temperature is high, kinetic energy also high. Then kinetic energy high, the greater number of particles escape as a gas. So what we conclude this topic? In this case, your clothes dry faster in summer day, in sunny day than cloudy day, because in summer day, in sunny day, the temperature is high. So what is that concept? Then finally the rate of evaporation, what is that? Increases or decreases? Increases. The rate of evaporation increases with temperature also increases. So temperature పెరిగితే evaporation కూడా పెరుగుతుంది. Because of higher temperature takes place, the rate of evaporation increases. Okay students. So in this case, again, what is the concept? The rate of evaporation increases with the temperature increases. And third one is, it is very difficult for humans. Humidity. Okay students, what is the humidity? Already I told. What is the humidity? Yes,
The amount of water vapor present in the air is called humidity. మరి సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఎంతో కొంత వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది కదండి, దాని అట్మాస్ఫియర్ హ్యూమిడ్ అంటారు. మరి ఆ వాటర్ వేపర్ని, ఆ ఎయిర్లో ఉండేటువంటి వాటర్ వేపర్ని మనం ఏం చెప్తామండి? హ్యూమిడిటీ అంటారు. సో స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ కేస్ హ్యూమిడిటీ, I will take one example. For example, cold water bottle, ice water, cold water bottle, take it out from your refrigerator and keep it outside for some time. After some time, that water bottle surroundings, some water droplets is there. The water bottle surface, some water droplets is there. So these water droplets, how these water droplets formed? Because the surrounding atmosphere, in this surrounding atmosphere water vapor is there. That vapor comes to this water bottle, strike. The water vapor comes to strike the water bottle. Then the water droplets formed surrounding this bottle. Okay students, this phenomenon is called condensation. What is that? Condensation. So how does condensation takes place? Please listen students. How does condensation takes place? Condensation takes place, for example, in our atmosphere temperature, water bottle temperature. In these two cases, surrounding atmosphere temperature, water bottle temperature. In these two cases, in which case temperature is decreases? Obviously, your answer is correct. Water bottle. So, the water bottle temperature decreases. Then compare surrounding atmosphere. So, this water bottle temperature. Decreases. So already I told temperature decreases. In that case, kinetic energy also decreases. Kinetic energy decreases because speed of the particles decreases. So speed of the particle decreases due to this interparticle, అక్కడ ఉండేటువంటి interparticle space decreases. This one also decreases. Interparticle space decreases, the force of attraction increases. In that case, force of attraction decreases. That's why that particles escape as a gas. In this case, force of attraction, what is that? Decreases or increases? Increases. So force of attraction increases. So in this case, the water vapor in the air, in the gases, form into liquid. ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పెరిగిపోయిందో అక్కడ ఉండేటువంటి గ్యాస్ పార్టికల్స్ వెంటనే లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో ద గ్యాసెస్ ఫేజ్ ఇస్ చేంజెస్ టు లిక్విడ్ ఫేజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్. ఇట్ ఈస్ ది రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ దట్? evaporation. Evaporation ఏం చెప్పానండి? లిక్విడ్ టు గ్యాస్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ గ్యాసెస్ టు liquid. So in this water vapor in the form of air, this water vapor present in the air is called humidity. So student, what is this concept? Condensation. What is the condensation? The gas particles changes into liquid state. The gas particle changes into liquid state. The force of attraction decreases or increases? Increases. That's why the gas particles in the changes into liquid state. That's why this condensation ఎప్పుడైతే గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్ కి వచ్చిందో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పెరిగిపోయిందో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్. ఈజ్ ఏ వార్మింగ్ ప్రాసెస్. వార్మింగ్ మీన్స్ వేడి.
సో evaporation means cooling అంటే చల్లగా. సో evaporation is a reverse phenomena of condensation. So now as humidity decreases, please listen student, humidity decreases. When humidity decreases, in that place water vapor present in the air also decreases. Water vapor present in the air also decreases. So student, హ్యూమిడిటీ డిక్రీజ్ అయిందంటే ఇక్కడ ఉండే వాటర్ వేపర్ కూడా ఏమైపోద్దండి, తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే వాటర్ వేపర్ తగ్గిపోయిందో ద వాటర్ వేపర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది ఎయిర్ మీన్స్ అకామిడేట్ ఇన్ ది ఎయిర్ ఇంక్రీజెస్. ఏంటండి, వాటర్ వేపర్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో ఇన్ దట్ వాటర్ వేపర్ అకామిడేషన్ ఇన్ ది ఎయిర్ increases. Accommodation in the air increases. Means accommodation in the air increases. That is why evaporation increases. Yes. ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది, హ్యూమిడిటీ decreases, then finally evaporation increases. So the rate of evaporation increases with decreased humidity. The rate of evaporation decreases with increased humidity. ఎక్కడైతే ఎవాపరేషన్ పెరుగుతుందో అక్కడ హ్యూమిడిటీ తగ్గుతుంది, ఎక్కడైతే హ్యూమిడిటీ పెరుగుతుందో అక్కడ ఎవాపరేషన్ పెరుగుతుంది. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటేనండి, మన పాలకొల్లు తీసుకోండి, అలాగే వైజాగ్ తీసుకోండి. ఈ రెండిట్లో ఎక్కడ హ్యూమిడిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి? పాలకొల్లునా? మనూరు కాబట్టి కాదండి, వైజాగ్. ఎందుకు వైజాగ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, పాలకొల్లులో హ్యూమిడిటీ తక్కువ ఉంటుంది? బికాస్ ఆఫ్ వైజాగ్లో సీ పోర్ట్ ఏరియా ఎక్కువ అండి, ఆ సరౌండింగ్. సో అక్కడ వాటర్ వేపర్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి. అందుకని ఆ ఏరియాలో వాటర్ వేపర్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆ చుట్టూ అంతా సీ పోర్ట్ ఏరియా కాబట్టి అదంతా. అందుకని ఎప్పుడైతే అక్కడ వాటర్ వేపర్ ఎక్కువ ఉందో అక్కడ హ్యూమిడిటీ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ అంత పెద్ద లేనట్టే కదండి. సో అలా చూసుకోవాలి. ఎవాపరేషన్ ఇంక్రీజెస్, దెన్ హ్యూమిడిటీ డిక్రీజెస్. హ్యూమిడిటీ ఇంక్రీజెస్, ద ఎవాపరేషన్ డిక్రీజెస్. దెన్ ఫైనల్లీ ద రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఇంక్రీజెస్ విత్ డిక్రీజింగ్ హ్యూమిడిటీ. అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను, సర్ఫేస్ ఏరియా, నెక్స్ట్ టెంపరేచర్, థర్డ్ హ్యూమిడిటీ, అండ్ లాస్ట్ వన్ మీకోసం విండ్ స్పీడ్. Wind speed, it is very 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 important. Wind speed. So wind speed means, so a gaani ela vastunda. So this wind speed, what is wind speed? So your clothes dry faster in windy day or not windy day. Advan student, windy day not windy day. గాలి ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి క్లోత్స్ త్వరగా ఆరిపోతాయి, గాలి తక్కువ ఉంది అనుకోండి త్వరగా ఆరు. బికాస్ విండ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. స్పీడ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే గాలి అంత త్వరగా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. దట్స్ వై ద రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ విండ్ స్పీడ్. వాట్ ఇస్ దట్? ద రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ increases with increased wind speed. Okay students, how many concepts in this case? 4 concepts. The 4 concepts are one is surface area, another is temperature, and third one is humidity, and fourth one is wind speed. So in that 4 cases, in these 4 cases are the factors of evaporation. One is surface area increases, the rate of evaporation increases. Temperature increases, the rate of evaporation increases. Humidity increases, the rate of evaporation decreases. Wind speed increases, the rate of evaporation also increases. So these 4 concepts are very very important. This is the factor of evaporation. So students, when condensation, evaporation, factors of evaporation, humidity, it is a very 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 important. ఒకసారి మనకి వాటర్ సైకిల్ అని ఉంటుంది, మీరు సెవెంత్లో కూడా నేర్చుకుంటారు. సో వాటర్ సైకిల్ అంటే కండెన్సేషన్ ఏంటి, ట్రాన్స్పిరేషన్ ఏంటి, ప్రెసిపిటేషన్ ఏంటి, ఎలా క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఎలా మనకి రెయిన్స్ వస్తాయి. మరి ఇలాగే
మన నేచర్లో జరిగే ప్రాసెస్. మీరు కరెక్ట్గా వింటే మీకు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. కరెక్ట్గా వాచ్ చేయండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఈ కాన్సెప్ట్ వరకు నేను ఈరోజు కండెన్సేషన్, ఎవాపరేషన్, హ్యూమిడిటీ, ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ చెప్పడం జరిగింది. సో స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా ఇంటి దగ్గరే ఉండి ఎనర్జెటిక్గా చదువుకోండి. ఓకే, we shall meet next online class. So this is Manikanta, St. Mary's High School, Palakot.